ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஆதாரம் சேனல். நம்ம முன்னோர்கள்ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆலமரம் என்பது ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமாக இருக்குதுங்க. ஒரு சிறிய விதையிலேருந்து இந்த பிரம்மாண்டமான ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும் பொழுது பெரிய அரச படையே இலைப்பாறக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டத்தை கொண்டிருக்குதுங்க. அதே போல தான் இந்த ஊழியமும் பலருக்கு ஒரு இலைப்பாறுதலை தரக்கூடிய இயேசுவின் அன்பை சுமந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு ஊழியமாக இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆலமரத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் வேருங்க. அந்த வேர் இல்லைன்னா அந்த ஆலமரம் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஒரு காட்சியை கொடுக்கவே முடியாது. அதே போல தான் இந்த ஊழியத்தை ஒரு வேராகவும் ஒரு பில்லராகவும் சுமந்து வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷலான பர்சனை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவங்க பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப க்யூட்டாக, ரொம்ப ஸ்வீட்டாக, பார்க்கவே ரொம்ப லவபிளாக இருப்பாங்க. அவங்க வேறு யாரும் இல்லைங்க, பாஸ்டர் சாட்விக் சாமுவேலோடைய ஒய்ஃப் சிஸ்டர் சுமி சாட்விக் சாமுவேல். பிரேஸ் லார்ட் சிஸ்டர். பிரேஸ் லார்ட். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். ஓகே. ஸோ சுமி பேர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கே, அது உங்கள் ஃபுல் நேமா இல்லை வேறு ஏதாவது நேம் இருக்கா? அதுதான் என் ஃபுல் நேம். எல்லாருமே ஆக்சுவலி நிறைய பேர் இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் லைக் வெரி ஸ்மால். பட் அதுதான் என்னுடைய பேர். பேரை பற்றி சொல்ல போனால் பாட்டி வச்ச பேர். ஓகே. ஸோ லேட்டர் ஆன் தான் நான் ஆக்சுவலாக ஐ ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் என் பேருடைய அர்த்தம் என்ன, ஒரிஜின் என்ன, அதெல்லாம் லேட்டர் தான் ஐ ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட். பட் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி வித் மை நேம். ஓகே. நான் நெவர் வாண்டட் அ பிக் நேம். ஓகே. உங்கள் பேர் நான் வேறு ஏதாவது இருக்கும், இது நீங்கள் ஷார்ட்டாக ரொம்ப செல்லமா அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க சுமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ஸோ சுமி பற்றி எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ இந்த இன்ட்ராக்ஷன் உங்களை பற்றி நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பர்சனலாக சுமி யார், அவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன, உங்கள் ஃபேமிலி என்ன, உங்களுடைய ஸ்டடீஸ் என்ன? ஸோ இஃப் ஐ டாக் அபவுட் ஹூ சுமி இஸ், ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் பின் ரைட் ஃப்ரம் மை சைல்ட்ஹுட். எப்போவுமே ரொம்ப காமாக கம்போஸ்டாக தான் இருப்பேன். நாட் வெரி அவுட் ஸ்போக்கன், நாட் வெரி அவுட் கோயிங். வாஸ் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி டு பி விதின் த ஹோம். பை காட்ஸ் கிரேஸ் ஹேட் குட் அண்ட் லவ்விங் பேரண்ட்ஸ். ஸோ எப்போவுமே வீட்டில் இருக்கிறது, அப்பா அம்மாவோட இருக்கிறது வாஸ் சம்திங் தட் ஐ ரியலி என்ஜாய்ட். And we were 3 sisters. So மூணு பேரும் we had lot of fun together inside the house. And I'm a twin. One of the twin nala was always busy and engaged with my twin sister. So never really wanted to be out so much. So as we were growing up, one of the things that I liked to do was playground la poi nalla vilayadradhu was one of my greatest interests. So every day that was our routine. And throw ball and dodge ball was one of the game that we really enjoyed playing most of the days. Every day we had a play time. Apart from that, veetla drawing was my greatest interest. Nalla varayano, and that was my greatest interest. Both of us we spent a lot of time drawing, listening to a lot of music, gospel music. Tamil nariya paat keppe. English la was very later on in life, but as I was growing up nariya Tamil paat da nariya kettirukken. And studies we were average students, not very studious but very sincere. படிக்கிற டைம் படிக்கணும், மார்க் வாங்கணும், அந்த desire was there, but we were not like very studious in studies. யார் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட், அம்மாவா அப்பாவா? அப்பா was very strict, but at the same time very loving. ரொம்ப டிசிப்ளின்ட் மேன். அப்பா பார்த்தா ஹீஸ் லைக் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட், ரொம்ப டிசிப்ளின்டாக இருப்பாங்க. பட் அட் சேம் டைம் ரொம்ப லவ்விங்காக கேரிங்காக இருப்பாங்க. ஆனால் அப்பானா கொஞ்சம் பயம் எப்போவுமே இருக்கும். அப்படியே அவங்க கண்ணை காமிச்சாங்கன்னா யூ இமீடியட்லி டூ வாட் ஹீ சேஸ். ஸோ அந்த மாதிரி தான் அப்பா. பட் போத் ஆஃப் தெம் வெரி ஈக்குவலி வெரி லவ்விங் அண்ட் கேரிங். Yeah, so my education பார்த்தா I'm into IT actually. I did my BTech IT and அதுக்கப்புறம் MS பண்ணேன். So that's about my educational background. So more of IT. Though dad comes from a medical background, he is a professor, anatomy professor in a medical college. Amma was a homemaker, but she worked in international school for a few years. And both of them were very family oriented, so we never missed them in any way. They were always with us and for us. So you settled இங்க தான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே இந்தியா தான்? Actually பிறந்தது இந்தியா தான், but I grew up in different places and studied in 6 different schools. 6 different schools? Yes, because appa was always working outside. So I started my schooling in North India. I was there for an year. So anga da started with Hindi
Hindi nala I have never learnt Tamil in school. Of course வீட்ல எல்லாம் தமிழ் தான் பேசுவோம், but read பண்றதுக்கு எழுதுறதுக்கு வந்து we never studied in school. So Hindi was my second language, so that's why I speak Hindi, because I've learnt Hindi. And schooling we started in UP, but then moved to Nigeria, again dad's work nala. Adukapra I grew up in Africa, where most of my growing up years years were in Africa. Adukapra came down for my education kaga mainly we came back to India. So amma was with me and appa was still abroad working. So kalyana time alla appa and amma they were in Malaysia for so many years. But adukapra dad moved to Caribbean islands. So last 3 years on the 2018 landa he was there in Caribbean islands for 3 years. So anga covid time la da mummy passed away in the island. So adukapra da appa வந்து came back to India after so many years of being outside. So now dad is here in India, but naanga 3 sisters. We 3 are in 3 different places. So I am here in Chennai. My twin is in Bangalore. She's married and settled there. They also pastor a church in Bangalore. And my elder sister is in the US. So she is into IT and her family, she's settled there with her one small daughter. So we are 3 sisters and that's about my family. So I don't actually come from a pastoral background. In the flourish ana or beautiful ana or church, AG நியூ லைஃப் ஏஜி சர்ச். ஓகே, அவ்வளோ பெரிய ஊழியத்தில் ஒரு மருமகளாக இருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ இட்ஸ் ஆல் காட்ஸ் பிளான். ஸோ உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன? இப்போ நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ்னு சொன்னீங்க, அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஸ்போர்ட்ஸ் உங்களுக்கு சுமிக்கு என்ன பிடிக்கும்? Sumi is actually a very simple person. If I have to talk about my desire in the world level, I didn't have so much to do and accomplish, and the desire and dreams or I didn't actually grow up. But one of the things I always had in my heart is IT. Since my profession was IT, I always wanted to become an IT profession. Like I wanted to flourish as I was doing my studies, and my desire was appa amma vandu nalla you need to take care. So that was always my desire. So nalla sambadikano, nalla vandu amma appawa take care panno. That was where I was actually before I actually stepped into where I am today, because life became totally so different and busy after my shift into this world of AG and the church. So எத்தனை பிள்ளைங்க? We have one son, ஒரே ஒரு பையன். He is in his 12th grade. Oh, now he is in 12th. Yeah. Okay. Yeah. So what is name? அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? He is Nathan. Nathan Godwill. So இப்போ 12th பண்றான், but he is in open school. So 10th வரைக்கும் he was in St. Michael's. 11th and 12th, 11th la we moved him to an open school and he is now into NIOS in Hindustan International School. Yeah. Okay. So அவர் எப்படி இந்த மினிஸ்ட்ரியில இன்வால்வ்? பையன் எப்படி இன்வால்வ்? யூஸ்வலி வந்து பாஸ்டர்ஸோட பிள்ளைங்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் இல்லையா? பாஸ்டர் பையன் கீபோர்டு வாசிக்கணும், அடுத்த விஷயங்கள் இருக்குது, நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் how do you look into your son? You and pastor both. I think both of us are on the same page regarding this. So எனக்குமே I didn't want to pressurize him into that feeling of he's a pastor's kid. அதனால இது பண்ணணும் அப்படின்னு. Of course we all know சரி pastor பையன் தெரியும், but then we never wanted to push him or force him to really pressurize him into the mold of what people expect out of a pastor's kid. Just like any other kid we wanted him to be. So அந்த ப்ரெஷர் என்கிட்டேருந்தும் அவனுக்கு இருந்தது கிடையாது, பாஸ்டர் கிட்டேருந்தும் இருந்தது கிடையாது. ஸோ we have never exposed him out into the church activities or the crowd. He has always been என் கூட இருப்பான், ஃபுல்லாக என் கூடயே சுற்றிட்டே இருப்பான். But then he had some interest towards media. So media teamoட கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அப்பப்போ he goes and comes. But then மற்றபடி apart from that we have never forced him to do anything. Music and pata I had love for music, but I don't play anything. Though என் அம்மா வந்து ட்ரை பண்ணாங்க, but it didn't work. I was not that oriented towards music. So எனக்குமே அந்த desire இருந்துச்சு. Not that எல்லாரும் பண்றாங்க அதனால அவன் பண்ணணும்னு கிடையாது, but I always had a desire for him to learn
music, but Adilio, he was not showing much of an interest. Okay. So again, we really didn't want to force him to do anything just because people expect or just because many of them around us are doing nala avan pannanonu. We didn't have that kind of a mindset at all. Okay. But very recently he came and asked me, "Mummy, I want to learn guitar." So then I said, okay, very good. I think your time has come. We have just said okay for that. But otherwise, we have never forced him to be out. நீங்கள் வந்து உங்கள் பிள்ளையாகவே இருக்க நீங்கள் அலோவ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே. ஸோ உங்களுடைய மேரேஜ்க்கு அப்புறம் உங்களுடைய இன்வால்மெண்ட் இந்த மினிஸ்ட்ரி இப்போது புதுசு இல்லையா? மேரேஜ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ பெரிய மினிஸ்ட்ரியில் இருக்கிறது. ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஸ்பேஸ் கொடுத்துருந்தாங்க? எடுத்த உடனே உங்களுக்கு யூ பீன் ப்ரீச்சிங்கா இல்லை what is the role that you were doing? What is the role that Pastor Chadwick was expecting from you? What I would say very honestly is there were no expectations from my husband and my in-laws also. Okay. So for me, this field itself, I mean, was like very new because I don't come from a pastoral background. So for me, எடுத்த உடனே வந்து I also didn't want to step into anything because I know that I was not prepared or equipped for anything. But I always had a desire to serve, and I committed my life to serve God when I was in my teens. Okay. So that's a different story. But then I really had a heart and a desire to serve, and I said, God, I will definitely serve you. But then அது full time இருக்கும்னு நான் வந்து எதிர்பார்க்கல. But then I committed my life in my teens, and I said, God, I really want to serve you. But எனக்கு வந்து அந்த ஐடியா க்ளூ எதுவுமே இல்லை. லைக் என்ன பண்ண போகிறேன், எப்படி பண்ண போகிறேன், எங்கே பண்ண போகிறேன், அந்த க்ளூ சுத்தமாக இல்லை. But I was very open and I said, God, I will serve you. Because that love for God was there right from my young kid, because I saw that in my mom. I've seen that in my mom, her strong faith. அவங்க ப்ரே பண்ணுறது, அழுது ப்ரே பண்ணுறது, பைபிள் படிக்கிறது, அவங்க சர்ச்சில் வந்து என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சாலும் சர்வ் பண்ணுறது. I grew up seeing that. So somehow that desire also was in me, which I realized very later, and I committed my life. So when I came in, I didn't have an idea of what I'm going to do, and expectation wise in Pata, he also knows where I stand because we were interacting. He knew that I was totally new, so he gave me that space. So that made it very easy for me. I was not pressurized to. I know people would have expected different things, but I also didn't come under the pressure of seri aalkal edirpaarkanaala nama pannon. I told to myself that God, whatever you want me to do, adu kandipa na pannuven, but not what people want me to do. But what you want me to do, I will definitely do with my capacity, with my ability. So I never tried to imitate anyone. I never tried to do something like what people were already doing. And as you said, as I stepped in, everything was already there. So it was not like I have to take up something and do. So I was actually open to everything. So I could actually get into wherever I can get in. But I wanted to take my time also because I also didn't know where I will fit in. Enna na pannano, eppadi pannonu, enakkume it was very new journey altogether. But then I was really very patient to look, observe, learn. So even enga ponalume I go with him so people accepted you? I was actually able to see that acceptance. I think over a period of time, people also knew who I was. Okay. And I think God protected me also from negativity in that, because I will always be grateful to God for that. There was nothing that affected me in any way. Maybe it didn't come to my ears and kuda enakku therla, but then I always felt very safe and secure of who Sumi is. Yes. Okay. Yes, and I got that space from my husband and from my in-laws also. They also were very sweet. எதுமே வந்து நீ இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் எதுமே என்ன ப்ரெஷரைஸ் பண்ணதே கிடையாது. Only after Nathan was born, I remember when he was 8 months. அப்பா, I call him அப்பா, Pastor Mohan அப்பா தான் கூப்பிடுவேன். ஸோ ஒரு நாள் I was இங்கே ஆஃபீஸ்க்கு டெய்லி வந்துடுவேன், அவங்க கூட வந்துடுவேன். இங்கே தான் வீட்டில் when I was staying, he just called me and said, when are you going to start serving? அப்படின்னு ஸ்வீட்டாக கேட்டாங்க. பட் தென் அது வரைக்குமே ஐ வாஸ் நாட் இன்வால்வ் இன் எனி திங், பட் கூட எங்கே போனாலுமே அவங்க கூட போவேன். அப்போ தான் ஆக்சுவலி ஐ ஸ்டார்டட் டு திங்க், சரி இப்போ வந்து ஐ நீட் டு ரியலி திங்க் அபவுட் இட். அஃப்கோர்ஸ் இட் வாஸ் அ டைம் ஆஃப் லேர்னிங் ஃபார் மீ. நான் எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணுவேன்,
what are the areas that are there அப்படின்னு எல்லாமே பார்த்துப்பேன், அவங்க கூட எல்லா இடத்துக்கும் போவேன். பட் ஐ நெவர் தாட் ஆஃப் சரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், பிகாஸ் அகெயின் ப்ரெக்னென்சிக்கு பிறகு லைஃப் ஆல்சோ பிகேம் கைண்ட் ஆஃப் பிஸி வித் நேத்தன், ஃபுல் டைம் வித் ஹிம். ஸோ ஐ டென்ட் ஆக்சுவலி திங்க் அ லாட் அபவுட் தட். ஸோ அப்பா வந்து அது ஃபஸ்ட் டைம் அந்த கொஷின் கேட்ட பிறகு தான் ஐ தாட் சரி I think it's time for me to start thinking about நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மோகன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு என்கரேஜ் பண்ணி உங்களை வந்து ஊழியத்துக்கு வந்து ஒரு ஓப்பனிங்ஸ். Yeah, so he has always been that kind, very encouraging and never pressurizing or forcing. அம்மா ரெண்டு பேருமே அதே மாதிரி தான். ஸோ அந்த ப்ரெஷர் எனக்கு சுத்தமாக வீட்டிலேருந்து இல்லாதனால I was very happy. I was just like a daughter in the house. Okay. Yeah. உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் யார்? நீங்கள் வேறாச்சும் இவங்க எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பயர்டாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த பர்சன்? ஸோ இன் மினிஸ்ட்ரி வந்து there were lot of people I have seen on media, but then I was not like stuck to a particular person as such. But one of the things that I've always enjoyed in people who serve God is their commitment and dedication. Like they actually sacrifice a lot of things to serve. So adu one I have always enjoyed and got inspired of. So when I stepped into full time, that was the first decision also that I took. Because if you have to really be there serving God full time, time is something that is so important. So I really made sure that I will not work in the secular world. Though எனக்கு அந்த டைம் வந்து my heart was IT profession, but I don't know, somehow God just worked it around and just shifted my mind. The minute I decided that I'm going to marry Pastor Chad, and the desire போயிடுச்சு. Because my heart was tuned immediately towards ministry full time. But if I step into working out in an IT field, on the time is going to definitely be a challenge. Nala I made a decision, I will be full time here. So yeah, that's so time pati pesradanaala. So family time. So how you are Anna பயங்கர சூப்பர் டூப்பர் பிஸி, அதாவது சர்ச் பிளான்டிங் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அண்ணாஸ் ஹார்ட் இஸ் தேர். ஐ ரியலி நோ அபவுட் இட். ஸோ அண்ணா வந்து நிறைய அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரி நிறைய போகிறாரு. இங்கே நிறைய விஷயங்கள் டீச்சிங் இருக்குது, ப்ரீச்சிங் இருக்குது, கோர்சஸ் இருக்குது, நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஆஸ் அ கப்பிள். ஸோ உங்களுக்கு எப்படி டைம், ஹவு டு யூ மேனேஜ், ஹவு டு யூ பேலன்ஸ் த ஃபேமிலி டைம் பர்சனலி வித் யூ, வித் யுவர் சன் and along with the church? Time management is something that we need to be very careful with, to strike that balance between ministry, family, taking care of the home and all that. But that has always been a challenge in the North Solar, because you have to be there out for so many people and the many things that you handle. But what I would say, the way we have managed is correct time you make use of it, because you don't have that time every day. One side is the lot of things that you do, on the other side is the travel, on the other side you have to be there out for so many people when they come for help, when they ask for help. So that has always been a challenge to have that time for us. But my sincere advice would be, when we are there to teach others to handle and manage homes, you also need to set an example of how you are doing it. Maybe not the same way like how others get, but then some intentional effort for the family, for your children, definitely has to be time has to be given. Time has to be given. And that actually helps also, helps to carry on and move on when you are there out to serve others. Because when you don't have that, it becomes very difficult for you to be also there for others as a family. So that's something that we are also learning through the journey, that we need to intentionally make that effort, because every day working out that becomes very difficult. But then intentionally to take that time out for yourself and for the family is something that we are also learning and trying to implement. I know. Yeah. Yes. So you take care of English community church இல்லையா? நியூ லைஃப் ஏஜி சர்ச்சில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து அந்த இங்கிலீஷ் பீப்புளுக்கு வந்து யுவர் சர்விங். நிறைய இடத்துல வந்து அந்த இங்கிலீஷ் கம்யூனிட்டி பீப்புளுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இல்லை, ரொம்ப ரேர் அந்த இங்கிலீஷ் சர்ச்ன்றது, ரொம்ப ரொம்ப ரேர். ஸோ எங்கே போனாலும் லைக் நோ வி சே இட்ஸ் ஏஜி சர்ச், நியூ லைஃப் ஏஜி சர்ச் சைதர்பேட், ஸோ இட் இஸ் தேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ
ஒரு மெம்பராக இருந்து இப்போ பாஸ்டர் ஒய்ஃபர் இருந்து மாறி இருக்கும் பொழுது வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ் தட் யூ சி த சர்ச்சஸ் தட் நோ வென் யூ ரன் என்ன சேலஞ்ச் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க? When this English community was started again, because of my husband, for him also English was something which he was very comfortable with, so that's how it all started, and there was a need in the city for the English congregation. So that's how it all started. But எனக்குமே why it was easier is, again as I said, நான் தமிழ் வந்து படிச்சது கிடையாது. I was more comfortable with English nala. For me that was something which was like an add-on nala. That was not like a very big challenge for me to be part of a English community, and because of the different cultures that I had already grown up with, it made it actually a kind of easy for me to see people from different cultures, to accept them and to work along with them, made it easier for me. So I would say it all worked together for my good, and God, I think, He knows you better. orchestrated it for me. So I would not say it was like a very big challenge for me to be part of a English community, to pastor and to help, but it was kind of something which was easier for me to really understand, accept and work along with the English congregation. ஸோ இப்போது நம்ம சர்ச்சில் வந்து கீழே தமிழ் சர்ச் நடக்குது, மேலே இங்கிலீஷ் சர்ச் நடக்குது. டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சரில் கீழே இருக்க பீப்புள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க. இங்கிலீஷ் கம்யூனிட்டி சர்ச் போகிறவங்களாம் வந்து அவங்க வே the carry this self ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ எனி கிரிட்டிசிசம் ஆர் எனி திங் தட் யூ கேன் ஷேர் இட் டு அஸ், லைக் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிங்க? ஸோ யூ ஹாவ் given any rules for them about the dressing sense, or எப்படி அது எப்படி நீங்கள் டிசைட் பண்ணீங்க? இட்ஸ் வெரி சென்சிட்டிவ் கொஷன், பட் ஸ்டில் லவ் டு நோ அபவுட் இட் பிகாஸ் யூ ஹாவ் சம்திங் இன் யுவர் மைண்ட், ரைட்? ஸோ தட் ஹேஸ் டு பி செட். So I thought I can just ask you that. Yeah, as you said, there is a total contrast between the English service and the Tamil service because of the crowd. But again, if I look into the crowd, it's a mix of the Tamil speaking and the English speaking crowd. So it was not like a crowd where people speak only English. Tamile theriyadunu solla mudiyadhu. Lot of Tamil speaking people, but then educated, and they would like to be part of the English maybe service because of the professional, because of the profession, and again a mix of student community we have. Because of the colleges, so people from different states come here and they speak only English. So it's like a kind of a mixed crowd, but we didn't have any rules or regulations as such regarding anything, because again what we believe and what is the truth is church is a community for everyone. So it's not like a particular kind of people. So we were very open for everyone to just come in and walk in. So there were no restrictions regarding any thing. But of course discipline, correction and all that happens with a relationship, not just bluntly without any relationship. So as I talk now about the church community, we are more into discipleship. That's the DNA and core of the church. So as we interact with them and as they grow and learn in the teaching, it gives them an opportunity to make the decision of how they need to conduct themselves in a gathering. So but then outrightly we don't have restrictions or rules or regulations of this is how they need to be, this is how they need to dress, nothing like that. Through the teaching you have they will have to they have to realize, and they have to, if they really want to change or whatever happens, has to be through done. the teaching transformation definitely will happen. So we also give that time for people. உங்களுடைய role as a mother, you've been there and now you are stepping in. ஸோ இங்கே சர்ச்சில் மினிஸ்ட்ரியில் உங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் என்ன, இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? Okay, I took time to grow into the areas that I am into, and I'm still learning and growing. But then when I started by volunteering in the in the English service Sunday gathering. So that was my first thing that I started with. There were a lot of things to coordinate, organize for the Sunday morning. So after that slowly actually I stepped into. So I coordinate the services. So what are the needs for the morning service? After that slowly I started.
Then it took some time for me to get into women's ministry. So I took over that first, and there was a lot of acceptance for me. So on the acceptance on that, I never had a struggle anywhere. I think people just accepted me the way I was. So when I took over women's ministry also, அங்க நிறைய elders இருந்தாங்க, but they were all very loving and they just accepted me. And on the respect, it's not that I demand for it, but that respect and honor and that love வந்து எனக்கு கிடைச்சிச்சு. So I was very comfortable when I took over that small group of women to teach them, to pray with them. So it's like a prayer fellowship, and it was something which I really enjoyed. So adukku piragu slowly I started mentoring young girls. In 2009, when we started discipleship in the church, I started with a very small group of young girls where I started teaching them, mentoring them, nurturing them. And adukapra slowly house churches, small groups where we started in the city. I used to handle one house church where I started mentoring families, couples, and that's where slowly I got into teaching. And that was one of the things that I later realized was my passion too, because when I started teaching and when people were receiving, and when I could see people's lives being shaped, transformed and getting molded, and there was a lot of need also where people look up to you to learn, to grow. And when that happened, I was actually inspired and motivated to do more of that. So teaching is something that I am actively very much involved with the small groups, and preaching was very later on. But then in 2017, I remember first time I preached in the Sunday service. But then before that, to teach in small groups, to preach in small groups was always there, I think from 2009 onwards. We got married in 2005. So it took some time for me before I could get there. But again, there was no pressure. So no one forced me to preach or teach. But then it took time for me to learn, observe, and when there was an opportunity, I stepped in. And when there was a gap. So mainly I've seen myself filling gaps. So where there was a need, as I said, when I came in, ellame was in place. It was not like the area la need irukku, so I need to be there and help. Andamari it was not there. Everywhere there were people helping, serving. So now on the immediately edutone indha edathila na irukonu அப்படினு I didn't think. But then whenever there was a gap, என்னால் முடிஞ்சா I immediately step in and do. So அந்த மாதிரி தான் once this happened, one instance where my mother-in-law immediately ஒரு நாள் வந்து she called me, and she handles a group of women every week to pray with them and to teach them. So திடீர்னு one day she was not available. ஸோ திடீர்னு என்னை கால் பண்ண, ஆஃபீஸில் தான் இருந்தேன், கால் பண்ணி என்கிட்ட வந்து நான் இன்றைக்கி இல்லை, ஸோ கேன் யூ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ஷேர் த வேர்ட், ஆனால் தமிழில் தான் பேசணும் அப்படின்னாங்க. ஸோ எனக்கு அந்த டைம் வந்து ஐ நியூ எனக்கு தமிழ் லைக் ஃபார்மலி கான்வர்ஸ் பண்ணுறது வாஸ் சேலஞ்ச் தெரியும். பட் எனக்கு வந்து அது இமீடியட்லி நோன்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ நியூ தட் ஐ கேன் டூ இட். ஸோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து எனக்கு இருந்துச்சு. சரி நான் பார்த்துக்கிறேன் அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமீடியட்லி ஆஃபீஸில் வந்து பைபிள் எடுத்துகிட்டு இமீடியட்லி ஐ குவிக்லி ரெஃபர் டு சம் வேர்சஸ் அண்ட் ஐ ப்ரிப்பேர்ட் மை செல்ஃப், பிகாஸ் ஐ ஹேட் ஜஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ் டு ப்ரிப்பேர் மை செல்ஃப் அண்ட் கோ அண்ட் ப்ரீச் தமிழில். பட் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து ஐ ஹேட். ஸோ தட்ஸ் வென் ஐ நியூ ஓகே ஐ கேன் டூ இட். And I always believe that with God's help நான் கண்டிப்பாக எதனாலும் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அம்மா கிட்ட ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ஐ ப்ரிப்பேர்ட் மை செல்ஃப், ஐ வெண்ட். அண்ட் அதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஐ ரிமெம்பர் மை செல்ஃப் ப்ரீச்சிங் இன் Tamil to the women. அதுக்கப்புறம் slowly I started teaching and preaching in small groups, but larger gatherings was very later on that. But இப்போ I preach regularly in the larger gatherings also. ஸோ உங்களோட ப்ரீச்சிங் வந்து மோகன் ஐயா பார்த்துருக்காரா? சேடன் என்ன சொல்லியிருக்காரு? பார்த்துருக்காங்க, கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒன்ஸ் ஐ ரிமெம்பர் வென் ஐ வாஸ் லீடிங் ப்ரேயர், அப்போ வந்து திடீர்னு ஹி கேம். இட் வாஸ் இன் த 3rd floor, அங்கே தான் இங்கிலீஷ் சர்வீஸ் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ திடீர்னு ஹி கேம். ஸோ ஹி வாஸ் வாட்சிங் மீ லீடிங் அ ப்ரேயர். ஒன்றுமே சொல்லலை. அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு என்னை தனியாக கூப்பிட்டு ஹி செட் தெர் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் வென் யூ லீட் அ ப்ரேயர் அப்படின்னு என்கரேஜ் பண்ணிட்டு போனாங்க. ஸோ ஹி அப்சர்வ்ஸ், he encourages. That's something that I have seen in him, but never forced or pressurized. நீ இப்படி தான் பண்ணணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும்னு சொன்னதே கிடையாது. But very sweetly he encourages and motivates
me. அண்ணா எப்படி அண்ணா என்ன சொன்னார் உங்களுடைய மெசேஜ்லாம் உங்களுடைய ப்ரீச் கேட்டுட்டு? அண்ணா வந்து கமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்வலி he doesn't share. If I have to correct myself சொல்லுவாங்க, பட் ரொம்ப வந்து கமெண்ட் வந்து ரொம்ப கொடுக்க மாட்டாங்க. தட் ஐவ் சீன் இன் ஹிம். பட் ஏதாவது சரியில்லைன்னா he will come and tell me, okay, இது வந்து I think you need to. பட் அந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் I have not heard so much from. So I keep checking with him. எல்லாம் ஓகேயா? Is there anything that I need to change? Is there anything that I need to correct? அவங்க வந்து இல்லை, there is nothing like that. You do what you have to do. Be yourself. அந்த மாதிரி தான் he always encourages me. ரெண்டு கான்செப்ட் அது பண்ணியிருக்கிறார் இல்லைங்களா? ஒன் இஸ் 777 and 888 and then love Chennai இன்னொன்று பண்ணியிருக்காங்க, love India ஒன்று. கரெக்ட். ஸோ அது பண்ணும்பொழுது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. எனக்கு 777 எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, பட் 888 பண்ணும்போது சென்ட் ஜார்ஜஸ் கிரவுண்டில் லாஸ்ட் ரோவில் நானும் ஃபஸ்ட் பிரேம்சனும் இருந்து அப்படியே பார்த்துட்டு அந்த மனம் சுற்றிலாம் நல்லா பியூட்டிஃபுல்லான அந்த சாங் கேட்டாலும் எனக்கு சேரன்னு ஞாபகம் தான் வரும். ஸோ அந்த பாட்டெல்லாம் பாடிட்டு இருக்கும்போது இட் வாஸ் லைக் தட். ஸோ அப்புறம் கேட்டேன், இப்போ 777 888 அப்போ 666 பண்ணாங்களா அப்படின்னு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் ஒன்று எனக்கு. ஸோ ஹவு சடன்லி ஹி காட் தட் ஐடியா ஆஃப் டூயிங் 777 and 888? அண்ட் ஆஃப்டர் தட் தெர் இஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சென்னை. ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் 999, பட் அடுத்தது சென்னை, அப்புறம் இன்னொன்று சொல்ல இந்தியா அப்படின்னு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ வாட் மேட் ஹிம் டு டூ தட் ஆக்சுவலி? So and the season was totally a different season is what I would say, to impact large gatherings. So at the time he felt that there was a need to bring the city together for a time of worship, and all the city pastors think that brought about unity among the churches in the city by bringing all the leaders of the city. So that was his heart. Okay. So நீங்க அந்த கான்செர்ட் பார்த்திருந்தீங்கன்னா you will actually you would have noticed the team of city pastors coming along for a time of prayer, and also to impact the city by worship. So on the season he really thought we need to do that, to bring the city together, to bring the city leaders together to do that. So on the marna these two concerts actually happened where the city came together. It was a large concert with large crowd and a lot of people coming from different churches to portray unity among the different churches in the city. And God had his ways of working in the concert, where there are a lot of other people also who came along and experienced the presence of God. Yeah. Okay. So இந்த கான்செர்ட்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது அண்ணனோட ஒரு பேஷன், ஒரு பயங்கர ஒரு தாகம் வந்து சர்ச் பிளான்டிங் இல்லையா? ஸோ why he got that burden actually? He has anything he shared with you, and you've been a very great support. ஏன்னா he not been here இல்லையா? சர்ச் பிளான்டிங் பண்ணும்போது அந்த ஒரு பாஸ்டரை வந்து you need to mentor, அந்த விஷன் கொடுத்து அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது வாட் யூ சி வை திஸ் பேஷன் அண்ட் திஸ் love towards the church planting? Because I personally know he encouraged Pastor Premsan a lot for the church planting, and நாங்கள் வந்து இப்போ அதை ரொம்ப உணர்றோம். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ we also want to do a lot of church planting. So what made him that? So உங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். Like as you said, it is so important. 2009 we actually started to study the scriptures more intensely in a very different way, and try to understand what exactly is the church, what exactly is the community of God. So there was a great breakthrough that happened that year, when it was not only him but it was a team of us, the pastoral team. We sat together to really study, and then we really understood the way of Christ and his apostles. Okay. About how he went about building the church, building the community, and if it has to spread to the ends of the earth, as you see in the Great Commission, it can't happen without multiplication of churches. So you can't be just building one church, but it has to be multiplication of churches. So that's where it all started. So நம்ம வந்து எப்படி அதை பண்ணலாம் அப்படின்னு he started to think, because ours was actually again more focused on Sunday morning. So அந்த டைமில் focus was just Sunday morning வந்து ஒரு service. So all your focus, all your energy, all your time would be just thinking about the Sunday morning gathering. But then அதுக்கப்புறம் தான் we actually started to think about how we can start building this community. So when it comes to building the lives of people, it can't happen in a
large crowd or a group of people. And then we thought we need to really get back to small groups, small house churches, small gatherings. So how do we break that? So appadam we started meeting in small groups in home. So it all started in 2009 when we started to intensely study the scriptures to understand that in a better way. It's not that adukku munadi padichithe kadiyadunilla, but then a different shift happened in 2000. With the takeoff. Yeah, it happened in 2009 to shift from that old paradigm to the new paradigm where we are in now. And we started meeting that way. So his heart and passion was to get back to the way of Christ and apostles, of how they did church, how the early churches functioned, how they multiplied, how churches were planted by the apostles. So andamari when he thought we really felt we need to get back. We have been deviated a lot from how the early churches function and how ministry was done, how missions was done, and we really wanted to get back to the scriptures. So adanalda we took that intentional effort. It was a challenge definitely, because we were very comfortable with the morning service, but then we really wanted to get back to the scriptures, and we started there. So then we started with raising a group of leaders, because with one person you can't handle a big crowd, right? So we needed a lot of leaders to handle the small groups. So we started training leaders, raising up leaders with the first set of leaders in 2009. And then once the leaders were slowly getting trained, we got into small groups, small house churches, and then it started, growing and multiplying across the city with our leaders. And then slowly outside the city. Yeah. Okay. ஸோ அண்ணா பயங்கர ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருப்பார்ல, திடீர்னு பார்த்தா ஒரு நாள் பார்த்தோன்னா அண்ணன் பயங்கர குண்டாக இருந்தார், திடீர்னு பார்த்தா அப்படியே ஒல்லியானார். அது என்ன டயட்? நீங்கள் என்ன டயட் சஜஸ்ட் பண்ணீங்க அவருக்கு? எங்கே வெளியே சம்டைம்ஸ் ஏதாவது மீட்டிங்ஸ் ஏதாவது போனாலும் அழகாக ஒரு வாழை இலையில் சாலட் போட்டு சாப்பிட்டுட்டு எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு சாப்பிட்றாரு? வாட் இஸ் இஸ் சீக்ரெட் ஆஃப் இஸ் டயட் கான்ஷியஸ்? ஏன்னா டயட் இஸ், ஹெல்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? இப்போது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், ஓகே, பட் ஹெல்த்தையும் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ இப்போ அதுதான் நிறைய பேர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த டிப்ஸ் எங்களுக்கு கிடச்சா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலி. நீங்கள் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப அழகாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க டயட். இவ்வளோ பெரிய ஊழியத்தில் ஓடிட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இதையும் எப்படி பார்க்க முடியும் அப்படின்றது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு பயங்கர பெரிய எக்ஸாம்பிள் எங்களுக்கு. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு ஹியர் ஃப்ரம் யூ அபவுட் த டயட் ஷீட். Actually, first time when I met him, he was actually huge. So first, one of the things I wanted him to do was to reduce weight. And I used to be very thin college days, but then he took it very seriously. Now I wanted him to reduce once we decided to get married, and he actually took that effort and he lost immediately. So it was such a drastic change in few months before our marriage that he lost immediately. So the thing is, once he decides and makes a decision to do something, he is very determined to do that. So அந்த டைம் அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்திருக்கும், but then he lost weight and your love made him to do that. So wedding dayக்கு both of us looked very thin. Okay. So that's when it started. But அதுக்கப்புறம் after marriage again he has the tendency to put on weight very quickly. So அதுக்கப்புறம் he put on weight, but he can easily reduce. Again, as I said, if he determines to do something, he actually does it. So I also keep telling him to make sure that he takes care of his health because of the lot of work that he does and the travel and all. So I keep telling him and I keep encouraging him. So he was not that cautious at the beginning, but then over a period of time he actually realized that certain levels, blood sugar levels எல்லாம் கொஞ்சம் நார்மலாக இல்லாத டைம் he felt he needs to be கொஞ்சம் careful and take care of himself. So அதுக்கப்புறம் தான் off late, very recently after he put on weight, he got into a diet to reduce, and he was very consistent and very determined to to make sure that he becomes thin, to take care of his health, which will actually help him to run
more for Christ. And I was always supportive in that. Avanga diet change pandra time, it used to be a different diet for him, a different diet for me. I'm not into any diet as such, but I'm very careful in what I eat, how much I eat to maintain. And Nathan is in a different liking and a desire of his food style is also totally different. So for us at home, it used to be like 3 different things that I actually make. Restaurant mari. இவங்களுக்கு இது பையனுக்கு இது. Yeah, so it made easier for all of us also that way, because எனக்கு என்னன்னா ஃபோர்ஸ் பண்ணி சாப்பிட வைக்கிறது இஸ் அ சேலஞ்ச். ஸோ எது பிடிக்குதோ அதை சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஒரு டிசைர் ஐ ஆல்வேஸ் ஹேட். ஸோ அதனால வீட்லேயும் எப்பவும் கேட்பேன், உங்களுக்கு என்ன வேணும், நேத்தன் கேட்பேன் உனக்கு என்ன வேணும், அப்புறம் எனக்கு என்ன வேணுமோ நான் வந்து இட்ஸ் நாட் தட் எல்லா டைமும் அப்படின்னு கிடையாது. தேர் ஆர் காமன் திங்ஸ் தட் ஈட் டுகெதர் ஆல்சோ, தட் இட் யூஸ் பி மோர் ஆஃப் வாட் யூ லைக் and make sure that you eat healthy, eat balanced and eat right, and that takes care of your self. So you cook at home? I cook at home. Very yes. Good. Very nice. So அண்ணனுக்கு பிடிச்ச ஃபுட் என்ன? I would say he's not like a crazy fan of anything specific, but அவங்களுக்கு beef, mutton ரொம்ப பிடிக்கும். But then he is actually not a person who is very fuzzy about food. அது வந்து was very easier for me. Like initially நான் வந்து ரொம்ப கேட்பேன், பட் அவங்க வந்து எதுனாலும் பரவாயில்ல அப்படி தான் யூஸ்வலாக சொல்லுவாங்க லைக் இனிஷியலி. ஸோ ஐ யூஸ் டு ட்ரை அவுட் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். ஸோ நான் ஐ ஸ்டார்டட் குக்கிங் ஆஃப்டர் மேரேஜ் தான். அப்படியா? ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங் எவ்ரிதிங் ஆன். So he's an experimental person. You showed all your talent to Pastor Chad. So since he was not very fuzzy about food, but he's very particular that he will eat 3 meals a day. அதெல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. he won't skip meals அப்படி, but then not very fuzzy about food. எல்லாமே சாப்பிடுவாங்க. பட் இப்போ அந்த டயட்டில் இருக்கிறனால he is very particular about what he eats now. ஸோ இன்னொரு கொஸ்டின் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன், மைண்டில் ஓடிட்டே இருந்தது. இவ்வளோ பெரிய சபை அந்த சிட்டியில் கோவிட் அப்படின்னு நமக்கு வந்தது இல்லையா? கோவிட் டைம், அந்த டைமில் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிங்க? சச் அ பிக், ஏன்னா ஒரு சின்ன சர்ச் எடுக்கும் பொழுதே ஒரு குட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்கும் போதே அவங்கள ஹேண்டில் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது, ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது. சச் அ பிக் பீப்புள் அண்ட் பீப்புளும் சர்ச்சுக்கு வருதான் அவங்களுடைய ஒரு ஆசையாக இருக்கும், அங்கே வந்தால் தான் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாகவே இருக்கும் நிறைய பேருக்கு. அந்த மாதிரி டைமில் கோவிட் டைமில் வந்து எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிங்க? நீங்கள் ஹவு டு யூ இன்ட்ராக்டட் வித் த பீப்புள் அண்ட் ஹவு இட் கேம், எப்படி நீங்கள் அதை அப்படியே ஒரு சஸ்டெயின் பண்ணி வச்சுட்டு? Yeah, so COVID was a global crisis, so we didn't know where we were heading towards. Like when it all happened initially, the lockdown, we thought initially on the konja naal da yosichom, but then it kept prolonging, and it was definitely a challenge. But I would say the blessing of technology actually came handy at that time. Yeah. So we started to explore. Seri in the season la we are not able to meet. Seri enna pannanom, eppadi pannom அப்படினு இருக்கிற டைம் we came across online connects. So of course our services were streamlined. It was definitely a challenge. So வீட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி Sunday services were happening online. But then the people meet பண்றது connect பண்றது was definitely a challenge. We lost a lot of people in the sense of they moving out of the city, they getting disconnected, அது இருந்துச்சு. But the greatest blessing of people who were part of the small groups, who were actually very much connected to the church. Again, as I said, those who were part of the crowd, we definitely lost many, but those who were really connected with us in the house churches were connected with us through online. Okay. So all the gatherings that were happening physically were shifted to online gatherings. So we would meet very regularly. In fact, there are many groups who were meeting every day. It used to be once a week. Upon the house churches happens once a week apart from the Sunday gatherings. But then there are many, because எல்லாருமே வீட்ல இருந்தாங்க, everyone had lot of time to connect nala. There are many groups that met every day to pray. Okay. Some of them alternate days to pray. Some of them weekly once to pray, and through Zoom we connected every day, and that actually sustained those small groups through the close to 2 years that we were not able to meet. We were able to connect. So we were just thanking God for the blessing of technology. And all the other prayer also, the women's prayer, all those things were shifted to online connects. So adula there was no stop to that. It still continued the way it was, except for the physical meeting thavara we were able to meet online. Super. ஸோ இப்போது குணசாலி அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் அப்படி இருந்தால் நீங்கள் அந்த டைட்டில் சொன்னோடனே உங்களுக்கு யார் ஞாபகம் வரும்? I can think only of my mom. Yeah.
Very nice. Because that's something that I have, it's not like something new. Ipo neenga ketta odane and the word on this not something new for me, because my dad always talks about her as a Gunasaliyana Stri abdin, because I've seen that in her life, the way she has handled the family, the way she has handled my dad, the way engla vandavanga paatha vidho, we never felt that she was not there for us, though she was very busy with the church. So she never was on one side. So family no full illama illati church and the mari. She always struck a very good balance in how to serve God, to take care of the family, to take care of the home. So dad எப்பவுமே அம்மா வந்து ரொம்ப appreciate பண்ணுவாங்க. And she also wrote a book on that Gunasaliyana Strinu or book amma எழுதிருக்காங்க. So like when you asked, immediately she is the one who actually came to my mind. Very nice, very nice. It's nice to hear that அந்த டாபிக்ல அம்மா ஒரு புக் எழுதிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க பொண்ணையும் ரொம்ப அழகா வளர்த்துருக்காங்க குணசாலியா. ஓகே, ஸோ இப்போ அப்கமிங் பாஸ்டர்ஸ் ஒய்ஃப் இல்லை ஊழியத்துக்கு அவங்கள ஒப்பு கொடுத்துட்ருக்க ஒரு லேடிஸ்க்கு என்ன நீங்கள் அட்வைஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது, மேபி ஒரு டிப்ஸு இல்லை ஒரு ஹிண்ட்டு, இல்லை இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், இப்படி பண்ணுங்க, நான் இந்த இதில் பண்ணி நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கேன், அண்ட் திஸ் ஒர்க்ஸ் ஃபார் மீ, hope this also works for you அப்படின்னு சொல்கிற விஷயங்கள் என்னவா இருக்கும்? So I don't want to really specifically say anything because I know each one is so unique and so different. As I said, எனக்கு வந்து it was the things that I started really working on were so different when I compare it to the others who are doing so many things out in the world. So in your uniqueness, you actually do different things. So I would say be yourself, but then what God has actually blessed you with your uniqueness, with your abilities, give the best in that. And on the process, as I said, that balance needs to be definitely there of managing things all together. But if you can actually deny yourself, it makes it so very easy. That's something that I have learned, because the more and more you actually focus on yourself, this is what you want. Even in ministry, when you think about your immediate family, your time with your spouse, your time in the home, the more we focus on yourself, sometimes you get so frustrated and discouraged. But then when you put God first and His things first, it actually makes it so very easy. But அதுக்காக சேலஞ்சே இருக்காதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். But then the more you actually take focus out of you to focusing more on God and His work, everything else actually falls in place. That's what I have actually learned, and it has actually helped me a lot. And I've seen that and experienced that in my life. டெக்னாலஜி பற்றி நம்ம பேசணும் இல்லைங்களா? ஸோ யூ வேர் தேங்கிங் டெக்னாலஜி. பட் உங்களை எந்த சோஷியல் மீடியாலையுமே நான் பர்சனலாக பார்த்ததில்லை. தட் வை you're not being into social media? It was not something like இருக்க கூடாதுன்னு கிடையாது. அதே டைம்ல கண்டிப்பா சோஷியல் மீடியா இருக்கணும் அந்த மாதிரியும் I have never thought of. So as I already mentioned, I have always been a person who was not like very outspoken. So there was nothing in me as to இந்த மாதிரி I need to project myself out there. I have never had that desire. But then as I get opportunities, I was not hesitant to do something if I had to do, but not for the sake of illa social media la irukano abdin. I have never pushed myself, neither anyone has actually forced me to do that, like pastor eduthalume illati amma appa eduthalume no one has asked me to do certain things for just for people to watch. So wherever there was a need within the church, I was always there behind the screen. I would not project myself to be there out. But then ippo off later, after I started preaching, I'm been there in the media a little bit, but not much. But then again, it was not something where I had to be there and I forced myself. But as things came up, I just took it slowly, because there is already so much out there. But then wherever there is a need, I will definitely be there, but I would not force myself or push myself to be there. If I give a chance to tell something about maybe your husbandக்கு நீங்கள் ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா? உங்கள் பிள்ளைக்கு, உங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு, உங்கள் மாமனார் மாமியாருக்கு, you can just share your love to them. You can just get there. I just want to thank them. One of the things that I would really love to say is thank you for the freedom that you have given me. If I think about my husband, அவங்க வந்து எனக்கு நிறைய ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காங்க. He has never restricted me into anything.
He has never forced me or pressurized me to do something, but on the freedom that he has given me, I've always enjoyed. So I really want to thank him for that freedom that I really enjoy. There is no expectation from his side. So எனக்கு அந்த pressure இருந்ததே கிடையாது. I've always enjoyed life with him. I want to thank him for that, and I want to thank Nathan for being such a cooperative kid. சின்ன வயசுலேருந்தே he used to be like very cooperative. எங்கே போனாலும் என் கூடயே வருவான். He used to be very understanding. Like நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிற டைமும் he used to be very understanding, and he understood what we were into. Very cooperative kid. So I really want to thank him for his heart. And my in-laws, again I would say the freedom they gave me and the way they understood me and accepted me just the way I am. I just really want to thank them. That gave me a lot of space to explore who I was and to really grow in that and to become who I am today. I am not perfect today. I am still learning, growing. But that space that they gave me, that freedom that they have given me, I really enjoyed that. And it gave me so much of space to grow in that and flourish today, to be a blessing to many. Good. Amma Appa, I really thank them because they have impacted me in different ways. The values that I hold are definitely from them. The discipline that my dad has actually done and raised up each one of us, the 3 daughters. Even if I look back today, the faith that I actually really caught from my mom, it was never taught, but I really learned looking her life, and that's what is deep down in my heart even till today. So faith life, and I will definitely thank my mom. And dad was always a man of principles and discipline. So when I look into my life, in the many ways that I've been disciplined, and the many things I still hold on and carry forward is just because of my dad. I love him and I respect him for who he is, and a lot of things that I can think from my dad and my mom have been part of my life even till today. The way it has shaped me, the way it has molded me to be who I am. I just want to thank them for that. So thank you so much, Sumi. எங்கள் ஆதாரம் சேனலுக்கு உங்கள் டைமை கொடுத்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுத்து உங்களை பற்றி எங்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். எங்கள் வியூவர்ஸ்க்கு உங்கள் சைட்லேருந்து ஏதாவது ஒரு வாழ்த்துக்கள், ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ். I want to thank you again for having me with you today. It was like kandipa or honor for me to be here and to share about my life. You thought that my life was worthy to be to be heard about, and I just want to thank you for that. One of the things is my desire has always been a life of a role model in the sense நம்ம வந்து even before you teach or preach, people look at your life the way you live. So whatever you are in the inside is what you have to be in the outside. Sometimes our outside is so different from our inside, but then I would say let life be the same inside out, and it has to be the right, and God honors that so much. So try to live that life to just glorify God. Thank you so much. என்ன வியூவர்ஸ், சிஸ்டர் சுமியோட லைஃப்லேருந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். கடைசி அவங்க சொன்னது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் யூ ப்ரீச் யூ ஹாவ் டு லிவ். என்ன போதிக்கிறீங்களோ அதை தான் நீங்கள் வாழ்ந்து காட்டணும். வெளி தோற்றத்தில் மட்டுமல்லாமல் மனசுலேயும் அந்த மாற்றத்தை நீங்கள் கொண்டு வரணும். இன்னொரு ஸ்பெஷலான ஒரு கெஸ்ட் குணசாலியுடன் உங்களை மீட் பண்ணுற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் ஆதாரம் சேனல்.